Igitondo cyiza tubaye ikaze nanone mu kiganiro Matin nk'uko bisanzwe kandi twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro tubahaye ikaze risesuye kandi tubabwira nanone ko tubishimiye tubakunda bakurikira ikiganiro bakurikira ijambo ry'Imana cyane cyane nibwira ko ari umwanya mwiza wo gusabana n'Imana mu kiganiro Matin ndetse no mu kiganiro Soir. Imana ibahe umugisha rero kandi ubone amahoro byayo bikomeze kubana namwe aho muherereye hose. Reka dushime Imana. Mwami Yesu, turagushimira cyane ubuntu bwawe, urukundo rwawe tugira buri munsi. Turakunezerewe muri iki gitondo cy'umugisha duhaye. Ngwino ubane natwe, Mwuka Wera tuganirize, tubone ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Igitondo cyiza tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu Matin nk'uko bisanzwe kandi twishimiye kubana namwe, twishimiye gukorana namwe umurimo w'Imana mu kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yesaya ibice byawo 57 umurongo waho wa 15 ndetse turasoma n'umurongo wa 16. Aravuga ngo nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n'ufite umutima umenetse wicishije bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Sinatongana iminsi yose kandi sinahora ndakaye iteka ryose, kuko imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Icyaha cye cy'umururumba nicyo cyandakaje ndamukubita, narihishe ndakaye, ariko akomeza gusubira inyuma mu ngeso zikundwa n'umutima we. Nabonye ingeso ze nzamukiza kandi nzamuyobora, musubize ibyo kumumara umubabaro hamwe n'abamuborogeye. Nijye urema ishimwe ry'iminwa, ngo amahoro abe uri kure n'ukuri hafi, nanjye nzamukiza, ni ko Uwiteka avuga. Ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja izikuka, kuko itabasha gucayuka, amazi yayo azikura isayo n'imivumba. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka Imana yanjye ivuga. Aya ni amagambo nifuza ko tuganiraho iminota mikeya muri iki gitondo cy'umugisha tubonye. Ni amagambo navuga akomeye ariko kandi arimo urukundo rw'Imana, urukundo rw'umubyeyi. Amagambo avuga umutima w'umubyeyi ukunda umwana we, umubyeyi wishimira umwana we, umubyeyi wifuza ko umwana we adakomeza ari mu ngeso ze mbi. Bati aho ntuye hejuru mu ijuru, aho ntuye ahera, aho ngo mbana n'ufite umutima umenetse kandi wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Abafite imitima imenetse iciye bugufi, Uwiteka abana nabo kugira ngo abahembure. Hari igihe tuba turi mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi, imibereho yacu ubuzima mwese murayizi, ugasanga abantu basa nkaho babaye dry completely, abantu banamutse bashizemo imbaraga za Mwuka Wera, nta vitality bagifite, imbaraga ubona bagifite, kubera ko ibiba bibaca intege ni byinshi. Ubuzima bwacu bwa buri munsi ibiduca intege ni byinshi. Amagambo avugwa aguca intege, abo mukorana ku kazi bashobora guca intege, umukoresha wawe ashobora guca intege avuga bidafite umumaro, cyangwa se yaguca intege mu kazi kawe akwereka ko ntacyo ushoboye. Mu rugo umugore w'umugabo ashobora guca undi intege, abana bashobora guca intege, bizinesi ishobora kugenda nabi bigacika intege, ushobora no kuba ufite imbaraga nke mu mubiri nabyo bikaguca intege, uburwayi buri chronique bikaguca intege. Ibintu bica abantu intege ni byinshi cyane mu buzima bwa buri munsi kandi bigira iforuma itandukanye. Niyo mpamvu tubwira abantu kenshi ngo iyo wumva umeze neza mu mubiri, mu mutima uguwe neza, ukwiye gushima Imana, kuko ntabwo ari iby'abantu bose. Hari igihe uba umeze neza mu mubiri ariko mu mutima utameze neza, ukaba umeze neza mu mutima ariko mu mubiri utameze neza, kandi byose birakorana bigatuma n'ubundi birangira ubuze amahoro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uwiteka rero aratubwira ngo niwe uhembura
aba afite imitima imenetse kandi iciye bugufi. Guca bugufi rero kugira ngo uhemburwe n'Uwiteka, ahanini bituruka mu isengesho, ahanini bituruka mu kujya ku mavi. Ntabwo wapfa kujya ntabwo wapfa guca bugufi utari muri kominiyo n'Imana. Ntabwo wapfa guca bugufi utarimo usabana n'Imana. Ntabwo wapfa guca bugufi kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi kamere yacu ivuga ngo iyemere, irate ku bandi, yerekana ko uhambaye cyane, ko ufite ubumenyi bwinshi, ko wize ahantu hakomeye, ko ufite ibi n'ibi, amakonegisiyo n'aya, ko abana bameze gutya n'ibi. Donc tuba dufite ibyirato byinshi cyane twifuza gukangisha abari munsi yacu. Abari munsi yacu tuba dufite ibyirato byinshi cyane twifuza kubakangisha. Ariko nifuje ko uyu munsi muri iki gitondo twibuka ko abantu bose bifuza guhemburwa n'Uwiteka, kriteriya yabo ya mbere ni uguca bugufi no kugira imitima umenetse. Umutima umenetse urangwa no kwanga ibyaha, no kwanga umugayo, no kwifuza kubana neza n'abandi, no kwifuza kugandukira Imana yo gutuma. Umutima umenetse uba ufite iyo kriteriya yo kuvuga ngo ndifuza kugendana n'Imana nciye bugufi, kandi uko izagenda inyongorera ikambwira ibyo gushyira ku murongo, nzabishyira ku murongo nta mananiza. Uwo ni wo mutima umenetse. Niba hari umuntu ufitanye nawe ikibazo akaza ansanga ashaka ko twiyunga, nziyunga nawe, n'ibinashoboka niyunge nawe mfite agahinda n'umubabaro uko mbabajwe n'icyatumaga dutandukana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uwo ni umutima umenetse. Uwiteka akavuga ngo ntabwo nzahora mfite uburakari iminsi yose, ntabwo nahora mbatonganya iminsi yose. Niba nakorerwa no mu rugo, niba kubibwira abo mu rugo, ntabwo nahora ndakaye, ntabwo nahora ndi umupapa uvuga nawe mu rugo, ntabwo nahora ndi umumama uvuga nawe mu rugo. Oya, iyo ibaye kamere yawe yuko buri munsi uba uvuga nabi, buri munsi uba uri mu gitsure, uba wabuze umutima wo guca bugufi, wabuze umutima ubabarira, wabuze umutima umenetse wakira rimwe na rimwe n'ibitagenda neza. And ultimately ntabwo ibintu byose bigenda neza ngo bizabe perfect 100%. Hari ibigomba kwangirika biturutse muri kamere muntu, kamere idashobora gukiranukira Imana 100%. Tugomba no kubyemera, ahubwo tukiga kubana n'uko kuntu abantu badashobora kuzura ngo bagire umwuzuro nk'uw'Imana, nk'uwa Kristo 100%. Bityo amayareri ya hato na hato tukagenda tuyababarirana, tukagenda twakirana, tukagenda dufashanya, buri wese abyutsa mugenzi we, hanyuma urugendo rugakomeza. N'Imana iratubwira ngo nayo ubwayo umubyeyi ngo ntabwo nahora ntongana ibihe byose, kandi ntabwo nahora ndakaye iteka ryose. Hari igihe abantu batubwira Imana, bakatubwira Imana nk'Imana ihorana umujinya, ihorana inkoni. Ntabwo ari byo bene data, ntabwo ari byo. Imana ni umubyeyi adukunda, yes, rimwe na rimwe idukubita akanyafu ikaturakarira, ariko nature yayo kidomine ni uko ari umubyeyi kandi atifuza kugira ngo ahore afitanye relationship y'umubabaro n'agahinda n'umujinya no gusharira abana bawe. Ntabwo umubyeyi mwiza muri gihe mu rugo asharira abana be, asharira mugenzi we babana, oya. Ahubwo umubyeyi mwiza ahora afite akanyamuneza mu maso, afite ibyiringiro, afite ibyishimo, yankuraja, atera ingabo mu bitugu. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo ubutumwa bwiza buruhura imitima, ubu ni ubutumwa bwiza buturutse ku Mana. Hari bamwe bavuga ngo kuki muhora mubwira abantu ibyiza, kuki muhora mubwira abantu. Tugomba kubwira abantu ibiruhura imitima yabo, kuko no mu buzima bwabo busanzwe bwa buri munsi ibibarushya ni byinshi. Utabwira ubutumwa buruhura ntacyo waba ubamariye. Ntabwo umuntu yaba afite stress y'ubuzima yikoreye imitwaro 1000, nawe ngo uze mubwira ibindi by'imitwaro bindi birushaho kumushyira mu rwobo rwo kubabara no kudeprima beaucoup plus. Imana rero iratubwira ngo ntabwo nzahora mbabaye, ntabwo nzahora ndakaye, ntabwo nzahora mbafitiye umujinya, ahubwo nifuza ko imyuka yanyu iba restored, ihembuka, kuko ngo ndamutse nkomeje kugira uwo mujinya, imyuka n'imitima naremye byashirira imbere yanjye. Kristo nawe arabizi, Yesu arabizi, Imana irabizi ko iramutse tugira umujinya yadutsemba ikatumaraho twese, ariko ngo ntabwo izahora ibikora, ntabwo izahora irakaye, kuko ngo imyuka imitima naremye byashirira imbere yanjye. Iri jambo riramfashe muri iki gitondo cyane. Iramutse ibikoze, imyuka n'imitima yaremye byashirira imbere yanjye. Nuko rero ibyaha byawe ngo nibyo yaguhoye icyaha cy'umururumba, cyane akaje ngo aramukubita. Umururumba kuranikira, kugira agatima karehareha. Buri wese muri twebwe abavuga ijambo ry'Imana barikurikiye,
Imana iramutse irebye ibidatunganye muri twebwe yabibona kandi yabiduhanira, ntabwo tubasha guhagarara imbere yayo dufite ibyo twireguza. Ahubwo uyu munsi nagira ngo nongere mbasabe wowe nanjye kugira ngo twongere turebe uko tubanye n'Imana yacu muri iyi minsi, turusheho gusabana nayo, tuyisabe twinginga duciye bugufi, tubwire ngo Mana tubabarire, turakwinze duciye bugufi, ongera uduhe guhembukira imbere yawe, ongera uduhe ubusabane bwiza nawe, hanyuma tubone imigisha yacu iturutse mu kiganza cyawe. Kandi Uwiteka ni umubyeyi mwiza udukunda twese, iyo avuze ngo ntabwo nzahora mbarakariye, nzongera mbaresitoringe, nzongera mbahembure, ntabwo nzahora mfite urukoni mbakubita, oya, kuko mwese mwashirira imbere yanjye, imitima naremye byashira imbere yanjye byose. Umwami Uwiteka aravuga ngo ntabwo nifuza ko mushira imbere yanjye, nifuza ahubwo ko muhabonera amahoro. Niyo mpamvu navuze ngo mugire amahoro, amahoro, amahoro. Ngo nigiremo ishimwe ry'iminwa, amahoro, amahoro abe ku bari hafi, abe no ku bari kure. Mwene data unkurikira agira ngo ngusabire ngo Uwiteka akuremere ishimwe ry'iminwa, ubone icyo uvuga mu bantu. Ariko umuntu aba amaze igihe adafite ikintu cyo kuvuga mu bantu, afite la même histoire. It is the same story all over again. Sometimes people have been hearing the same story. Bamaze igihe bumva ibintu bimwe. It is the same story. The same story, same story. It does not change. The same story, same story, same story. Ariko ndasenga Imana muri iki gitondo ngo iyo story yawe ihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe umuntu agira indi story ituma aza imbere yawe afite imbaraga. Ati mfite icyo kuvuga, mfite icyo vuga. I have something to say. Hallelujah. Imana rero ikuremere ishimwe ry'iminwa yawe. Hari igihe wamaze usa nkaho uri mu gahinda, uri mu mubabaro, ndetse Imana yawe kubisa ikibando, ugasa nkaho uryamye urambaraye, uri muri etat de convalescence, urimo ugenda uzanzamuka gahoro gahoro, ariko Uwiteka arimo aravuga ngo ntabwo nzahora mfite uburakari kuri wowe, ntabwo nzahora nkurakariye, ndifuza kongera kuguhembura. Haleluya, ndifuza kongera kuguhembura. Nuko nkomeje kukurakarira, wahita urangira burundu, aho ntabwo wakomeza kwibuka. Oya, Uwiteka aravuga ngo nje kuguhembura, nje no gushyira ishimwe mu kanwa kawe, ngiye kugushimwe ry'iminwa yawe. Wowe nkurikiye muri iki gitondo, hari icyo usengera, ndasenga kugira ngo Uwiteka yumve ishimwe, yumve ishimwe urimo umusaba, ariguhe, arikuremere, maze ukomeze kumunezererwa kandi ukomeze kumuhimbaza. Yesu akunezeze, Yesu akwagure kandi aguhe ibyiza byose wifuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Yesu, tanga ishimwe ku minwa yacu. Tumaze igihe dufite indirimbo imwe idahinduka, tuvuga bimwe, ku buryo abantu basa nkaho bari bararambiwe, kandi natwe dusa nkaho twari twararambiwe iyo ndirimbo. Duhindurire rero, duhe indi ndirimbo nshya, duhe irindi shimwe rishyashya rizanzahura kamere mbi yacu, ikongera kugandukira, tukajyana nawe dushima Imana kandi tukugandukira iminsi yo kubaho kwacu yose. Ubane natwe kandi utuyoboreshe ubugwaneza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ugire umunsi mwiza, Yesu akurinde kandi aguhe ishimwe ry'umunwa wawe. Amen.